Assalamu alaikum wa rahmatullah. Can you hear me there? Okay, good. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's start from where we stopped last lecture. So, let's remember first, what did we take? We already take the measure of center. What was the measure of center? Remind me. What is the measure of center? No one? Mean, median, yes. What else? Mode, mid-range. And then we introduce the measure of dispersion or measure of variation. What can you remember some of them? We take only two measures. They are the range and the standard deviation of the sample. So let's complete. Let's remember, here is the sample standard deviation. We take two formulas to calculate S, which is the sample standard deviation. Here he said that the standard deviation is a measure of variation of all values from the mean. So it calculates how much the variable vary between around the mean. Okay, the value of the standard deviation is usually positive. Why he said usually positive? Can the standard deviation be negative? The one whose square is the variance, not the standard deviation. It's under the root, under the square root. So هل ممكن انه يطلع لي عدد صح. احنا تكلمنا عن السلايد هذا، خلصناه صح حجل؟ anyhow, so it may be positive or zero. متى يكون كل قيمة الاس تساوي صفر؟ في أي حالة؟ لا not even. Yes فاطمة، إذا كانت كل القيم متساوية في هذه الحالة يكون S يساوي صفر. ليه؟ S measure the dispersion around the mean or about the mean. So if all the variables are equal, is there a dispersion around the mean? No, there are only one point and all the variables locate in this one point. Okay? The value of the standard deviation can increase dramatically with the inclusion of one or more outliers. If we have one outlier, the value of standard deviation will be very far away because there will be a high dispersion of the data. The units of standard deviation S are the same as the unit of the original data value. So if we calculated the standard deviation of the highest, what will be the unit? For the highest, what is the unit?
ها ايش الوحدة حقت الطول؟ the one يعني يا متر أو centimeter, so the standard deviation will take the same unit as the, okay. So to compare between two samples, it's a good idea to compare between two samples using the standard deviation only in one case, when the sample mean are approximately the same. If we have the same sample mean, I can use the standard deviation to compare between two samples. But if the mean doesn't equal, so I can't use the standard deviation. In this case, when comparing variation in samples with very different means, it is better to use the coefficient of variation. Inshallah, today we will know what's the meaning of coefficient of variation, which is defined later. So here is the formula to calculate the population standard deviation. What is the difference between the two formulas to calculate standard deviation for the sample and the population? The first difference is here. We will use the denote sigma instead of S, okay? And here we will use mu instead of X bar. And here N capital instead of what? N minus 1. In the sample, I will divide by N minus 1. But in the population, I will divide by capital N only, okay? You can't hear me clearly, guys? Not clear enough with the voice? Clear? Okay. Okay, Layla. The main difference between the population standard deviation and the sample standard deviation في أحد حاسس إنه في تشويش غير عايدة؟ عايدة ممكن المشكلة عندك حبيبتي. Okay, the main difference between the population standard deviation and the sample standard deviation is here we divide by capital N, and in the sample standard deviation we divide by N minus 1. Okay, this is the main difference. So okay, there is another measure which is the variance. It is equal the square of standard deviation. So for the sample, we will denote it by S square, which is the square of the sample standard deviation S. And for population variance, we will denote it by sigma square, which is the square of the population standard deviation sigma. So here is it. The standard deviation is unbiased estimator of the population variance sigma square, which means it is a good estimator of the population variance or the population standard deviation. So here we will focus on the notation. For the population, which sample I will use, S or sigma? Population, S or sigma for the population? Sigma. And for the sample, what sample are we going to use? S. Clear? So when you see sigma, it will refer to what? To the population.
But if you see S, it will refer to the sample. If it's just S, is it a standard deviation or variance? It is a standard deviation, and when it's a square, it will be the variance. Inshallah, now we will start the range rule of thumb. It's based on the principle that for many data sets, the vast majority, such as 95% of the sample value, lie within 2 standard deviations of the mean. What does it mean? It means that informally defined usual values in a data set to be those that are typically as, let me see the graph first. Yes. I will talk about this point after some slides to collect the idea together. So the range rule of thumb for interpreting a known value of the standard deviation. So there is a value, we will call them normally value and the unusual value. Okay, the unusual value are 2 extremes. To find the raw estimate of the minimum and maximum usual sample value as the follow. The minimum usual value equals the mean minus 2 multiplied by the standard deviation. And in the same way, the maximum usual value equals the mean plus 2 multiplied with the standard deviation. So each value locates within the minimum usual value and the maximum usual value, it will be a usual value. The other value are greater than the maximum or less than the minimum will equal unusual or 2 extreme or outlier. To really estimate the standard deviation from a collection of non-sample data used, I can use the range, and S will approximately equal the range divided by 4, and we defined the range in the last lecture as the maximum value minus the minimum value. Properties of the standard deviation, it measures the variation among the values. I think we said this several times. The values close together will have a small standard deviation, but values with much more variation have a large standard deviation. What does it mean? إذا كانت القيم عندي جدا متقاربة، إيش أتوقع؟ قيمة S كبيرة ولا صغيرة؟ هذا القيم متقاربة، هل بيكون في variation كبير؟ No. So قيمة X حتكون إيش؟ صغيرة. In the same way, إذا كان عندي variation, high variation, so the value of S will be small or large? Large. Clear? For many data sets, a value is unusual if it differs from the mean by more than 2 standard deviation, which is the same as we said before 2 slides. Compare standard deviation of 2 different sets only if they use the same scale and units and they have means that are approximately the same. Here is the empirical or 68, 95, 99.7 rule. It is an important rule. How can we use it? يقول هنا if the data set having a distribution that is approximately bell-shaped or approximately symmetric, so the following probability are applied. إيش الprobability اللي هنا يقول لك about 68% of all values fall within 1 standard deviation of the mean. شايفين عندي هنا هذا المين واقع في النص في الستاندر في السيمتريك شيب، صح ولا مو صح؟ قلنا في المحاضرة الماضية انه if the distribution is symmetric
The mean equal the median equal the mode, and they are located in the center, right? So here is x bar. إذا أخذت من جنبها x bar زائد s و x bar ناقص x، في الفترة هذه يقع 68% من البيانات. واضحة النقطة هذه؟ بنات said yes or no. ممكن أعيدها أكيد. أوكي. 86% من البيانات تقع بين أي قيمتين؟ تقع بين x بار ناقص s و x بار زائد s. خلينا نقول قيمة x بار قيمة المين equal 20 وقيمة s تساوي 2. Okay? So 68% of the value will fall within what? برافو ليلى. Between 80 and 22. Okay, so here's the empirical rule. 68% of the value will fall within one standard deviation, one from the right and one from the left. Okay, in the same way, 95% of all values will fall within two standard deviations of the mean. So in this way, here is it. I will plus 2s and minus 2s. So in my previous example, 95% of the value will fall within what? برافو فاطمة. ها بنات البقية فاهمين شلون طلعتها فاطمة؟ Yes or no? Yes? Seriously, if someone doesn't understand the empirical rule, just tell me. I will move in, okay? So here is it. 68% of the value will fall within one standard deviation and 95% will fall within two standard deviation. In the same way, 99.7 of data are within three standard deviations. So here I will take x bar plus 3s and here x bar minus 3s. Bravo Aisha. Yes, so here in my example, 99.7 of the value will fall within what? No one? Bravo, Layla.
صح. البقية فاهمينها؟ صح عايشة صح. So if someone asks you what is the true value that 95% of the value will fall within, you will use how many standard deviations for 95? I will use 2 standard deviations, and for 68 I will use 1 standard deviation, and for 99.7 I will use 3 standard deviations. ايش معنى الكلام هذا؟ معناه احتمال انه 68% تقع في الفترة هذه، اوكي؟ او احتمال انه قيمة اخذتها تقع في الفترة هذه هي 68%، وهكذا بالنسبة للبقية. لاحظوا كل ما كبرت المسافة احتمالي ايش يصير؟ يكبر. 99.7% تقريبا كل القيم تقع بين x بار ناقص 3s و x بار زائد 3x. اوكي؟ Chebyshev theory, the proportion of any set of data lying within k standard deviation of the mean is always at least 1 minus 1 divided by k squared, where k is any positive number greater than 1. إذا قال لي قيمة k تساوي عدد معين وطلب مني أوجد إنه إيش at least الحد الأدنى of all value أقل من 2 k standard deviation. أوكي؟ يعني مثلا لما k تساوي 2 يقول لك إيش القيمة اللي عندها at least من القيم تقع ضمن 2 standard deviation. بقول لك كم؟ بقول له 1 ناقص 1 على k تربيع، يعني 1 ناقص 1 على 2 تربيع اللي هي 1 ناقص ربع تساوي 3/4. إذا at least 3.4 of all values lie within 2 standard deviation of the mean. In the same way, k equals 3, so at least 8 divided by 9, which equal 1 minus 1 by 9, so of all values lie within 3 standard deviation of the mean. Then احسبوا لي لما قيمة k تساوي 4. Okay, what is the value that at least for all the value fall within 4 standard deviation of the mean? احسبوا لي إياها. Calculate please using Chebyshev theorem. Anyone? No one? نور القحطاني. واحد ناقص 1 على 16 صح؟ يعني كم بيكون في البسط؟ 15 على 16. برافو يا فاطمة. اوكي؟ ايش معناته at least 15 على 16% من القيم of all values lie within 4 standard deviation. 15 على 16 كم فيها؟ اقسموا لي اياها بالكالكوليتر. .94 اللي هي قيمة جدا كبيرة، تعتبر من القيم تقع أقل على الأقل تحت 4 standard deviation. طيب ليش احنا استخدمنا n-1 بدل n في المقام؟
there are only n-1 independent values with a given mean. Only n-1 values can be freely assigned any number before the last value is determined. Dividing by n-1 yields better results than dividing by n. It causes s squared to target sigma square, where division by n causes s squared to underestimate sigma square. شفتوا القانونين تبع الستاندرد ديفيجن؟ مو واحد تبع السامبل مقسوم على n-1 وتبع البوبوليشن مقسوم على n capital، صح؟ ليش هنا n capital وهنا n-1؟ في حالة السامبل أنا سويت estimate للمين، أنا ما أعرف قيمة المين تبع البوبوليشن فقدرته بحساب المين تبع السامبل، فصار عندي x bar يساوي سيجما x على n. هنا في n-1 independent value، واحدة من القيم أقدر أحسبها بمعرفة x bar، في قيمة dependent، قيمة تابعة والبقية كلهم independent. Okay, so that's why I use n-1 instead of n. And if I use n, the estimate will be underestimate. It's not that good estimate. It will be a biased estimate of sigma square. Now we will introduce another coefficient of variation, another measure of variation, or CV. It's for a set of non-negative sample or population data. It's expressed as percent. Describe the standard deviation relative to the mean. So in the sample case, CF, or the coefficient of variation, equal S. What is X and what X bar? ها يلا S ايش هي؟ S من هي اللي بقسمها على X bar؟ اس السامبل هو الطيب، صح، هي تبع السامبل، بس ايش هي اس؟ برافو يا ليلى. اس هي السامبل ستاندرد ديفيشن، أبقسمها على اكس بار اللي هي السامبل مين، الناتج أضربه في 100 وأطلع النسبة المئوية، هذه تمثل لي coefficient of variation، معامل التغاير. In the same way, for the population, CV equals sigma, which is the standard deviation of the population, divided by mu, which is the mean of the population, and multiply with 100%. The coefficient of variation used to compare between two population or two samples. إذا عندي مجتمعين أو عينتين وقال لي قارني بينهم، مو قلنا لو كان المين متساوي هقارن باستخدام الستاندرد ديفيشن، صح؟ المين متساوي ولهم نفس الوحدة. It's okay. سوي comparing between them using the standard deviation. But if they have a different mean, use the coefficient of variation to compare the variation between the two population or the two samples. مثلا طلعنا الأول الكوفيشنت تبعه 60% والثاني الكوفيشنت تبعه 50%. Which one has a high coefficient, a high variation? The first one or the second one? 60 ولا 50 أكبر؟ طبعا 60 يا أمل. So بقول إنه the first sample has a higher variation than the second sample, or the first population has a higher variation than the second variation. Clear? So I will use it to compare between two sample variation or two population variation. So let's recap here. The range. What is the range? ايش الرينج؟ كان مرة بسيط. anyone؟ برافو ليلى. maximum minus the minimum. برافو فاطمة. الستاندرد deviation ايش هو؟ S
of a sample and population sigma. الفاريانس اللي هو S تربيع للsample وsigma square للpopulation. Then we know the range rule of thumb, which is for 95%, the empirical distribution, which cover 68%, 95%, and finally 99.7%. Then chip theory, which used the K standard deviation to determine how much value will fall at least within it. And finally, the coefficient of variation. See if what does it equal, the coefficient of variation. CV, ايش يساوي السي في بنات؟ coefficient of variation. No one? سي في آخر واحد أخذناه. coefficient of variation بنات معقولة؟ It's equal S divided by X bar multiply with 100%. Okay? Now we'll talk about another measure. The measures of relative standing and box plot. First we will introduce the z-score, بعدين الpercentiles والquartiles, آخر شيء box plot. A z-score or standardized value, it is the number of standard deviation that a given value x above or below the mean, and it is equal x minus x bar على s. في المثال اللي من شوية المين يساوي 20 standard deviation ب2. What is the z-score for x equal 14؟ خلينا نكتبها. x تساوي 14. find z-score. Anyone? Anyone بنات؟ -3. So how can you calculate it? I will say 40 minus 20, which is the mean, divided by 2, which is the standard deviation. So it's equal -3. Bravo. Okay. So إيش معناتها? It is a measure of position z-score for the sample. We will round z-score to 2 decimal places. حقرب إلى أقرب ثاني عددين عشريين. طبعا هي حتعطيني the number of standard deviation that given value is above or below
the mean. إيش معناته؟ طلعناها من شوية ب-3. إذا عدد الستاندرد deviation اللي تعطي القيمة x is above or below the mean اللي هي -3. متذكرة من شوية لما استخدمنا -3 طلعنا 14 صح؟ interpreting the score. إذا حسبت the score and the value of the score fall within -2 and +2 here, I will call it ordinary value. Otherwise, if it's more than 2 or less than -2, it is unusual value. We mentioned that in the standard deviation. Okay? So in my previous example, okay Sarah, no problem. We calculated this score and it was equal -3. Is it ordinary or unusual value? What do you think? O or U? Ordinary or unusual? Unusual of course. ليه؟ لأنها -3 أقل من -2. So if I have a z score equal 1.5, is it usual, ordinary or unusual? Z equal 1.5. What do you think? Of course ordinary, because it falls within -2 and +2. Clear? Now we will talk about the percentiles. It is a measure of location. There are 99 percentiles denoted B1, B2, 2, B99, which divided a set of data into 100 groups within about 1% of the values in each group. So how can I find the percentile of a data value? It's equal number of values less than x divided by total number of values multiplied with 100. Here is it. So converting from the case percentile to the corresponding data value, كيف هحسبها؟ إذا طلب مني قال لي أوجدي الcase percentile, okay? How can I calculate it? First I will find L, the location. It's equal K divided by 100 multiplied with N, where N is the total number of values in the data set, K is the percentile being used, and L is locator that gives the position of a value, and finally BK is the case percentile. So to calculate it, let's see the steps here. First of all, I will sort the data arrange the data in order of lowest to highest. ترتيب البيانات من يذكرني فيه؟ sort the data. متى احنا قد سوينا sort بالداتا؟ Which one of the measure? Right يا ليلى, in the median. So هنا بنفس الطريقة برتب البيانات. Then compute L, which equal K divide by N, multiply with divide by 100 and multiply with N. حيث N the number of values, K the percentile. Any question? Then after calculate L, is this a whole number? إذا طلعت لي قيمة L بعدد زي 60 25 2 7. Here we have two cases, if it's a whole number or no. إذا كانت كسر. إذا كانت a whole number, I will check the value of the case percentile is midway between the else value and the next value in the sorted set of data. Find BK by adding the else value and the next value and dividing the total by 2. يعني مثلا طلع لي القيمة 7.
بروح أشوف القيمة السابعة والقيمة الثامنة، أجمعهم وأقسمهم على 2، القيمة الناتجة لي هي الكيس percentile. If it's not a whole number، كانت عدد 10، إيش بسوي؟ يقول لي change L by rounding it up to the next larger whole number. طلع لي مثلا 7.5، أبقرب إلى أكبر عدد، العدد الصحيح الأقرب منها هي 7.5، إذا بقرب إلى إيش؟ طبعا 8. إذا the value of BK is the L's value counting from the lowest. بعدين أعد العدد الثامن هو الكي percentile اللي أنا أدور عليه or BK. أبشرح لكم إياها مرة جديدة بمثال. خلينا نفرض إنه عندي 50 عدد، أوكي؟ إذا قيمة N تساوي 50، أوكي؟ أبغاك توجدي لي القيمة العشرية اللي عندها 20% من القيم. لو 20% هنا إيش بتمثل؟ بتمثل إيش؟ L ولا K ولا N ولا إيش؟ K، أوكي؟ الحين أبغى أحسب اللوكيشن اللي هو L، أوكي؟ L هي المطلوبة. كيف بحسب L؟ يقول لي L يساوي K مقسوم على 100 ضرب N. يعني كم يساوي؟ يساوي 20 تقسيم 100 الناتج ضرب 50. نحسبها تطلع لي 20 على 100 على 100. أنا بس أعرف هنا 20 على 100 ضرب 50 فيها كم؟ 20 تقسيم 100 ضرب 50، الصفين يروحون مع بعض فيها 10. أوكي 10. إذا القيمة رقم 20، القيمة اللي تمثل لي المئوي 20، أعد، مو أنا رتبت القيم من الصغيرة للكبيرة، أعد 1 2 3 4 5 لحد ما أوصل إلى 10 عدد. هنا طلع لي عدد صحيح، فأباخذ 10 عدد والعدد اللي بعده، ال10 وال11 أجمعهم وأقسمهم على 2، الناتج يطلع لي هو العدد المئوي 20. اسمعوها مرة ثانية في الريكورد وإن شاء الله تكون واضحة. أوكي يلا نكمل. زين، في بعض القيم هي جدا مهمة اللي هي الكوارتيل. They are measures of location denoted by Q1, Q2 and Q3, which divided the set of data into 4 groups within about 25% of the values in each group. The first quartile denoted by Q1, the second is Q2, and the third is the Q3. The first one is calculated using 25 as K in the previous formula. The second we will use 50 in the previous formula, and finally Q3 we will use 75 as K in the previous formula. So هنا في القانون لحساب K1 بدل K بحط Q1 لحسابها بحط هنا 25، Q2 لحسابها بحط هنا 50، وأخيرا لحساب Q3 أستخدم هنا 75. Okay, and here we are. هنا مكان Q1 وهنا Q2 اللي هي نفسها الميديان، آخر شيء Q3 اللي هي عند 75%. زين، في عندي يقول فيه some other statistics. الانتركوارتيال range أو IQR it's equal Q3 minus Q1. interquartile range Q3 minus Q1 على 2. الميدكوارتيال equal Q3 plus Q1 على 2. 10 to 90% range equal B90 minus B10. مع الأسف هذول بس حفظ وتتعلموا تطبقوا عليهم. IQR we will use it إن شاء الله. 5 sample summary. لما يطلب منك يقول لك find the 5 sample summary. إيش هم ال 5 sample summary؟ المينيمم value، الفيرست quartile Q1، السكند quartile Q2 or the median, and the third quartile or Q3 and the maximum value.
الخمس قيم هذه هي ال 5 number summary. A box plot is a diagram that used to describe the data. Use the 5 value. هذا هما. أجي أشوف أسوي خط مستقيم، أحدد المينيمم بخط وأحدد الماكسيمم بخط. أوكي. بعدين أجي وأشوف قيمة Q1 و Q3 أسوي مستطيل عليهم. أخذ قيمة الميديان أحط خط عند الميديان. الشكل اللي بيطلع لي هذا اسمه البوكس بلوت. واضح؟ في حالة النورمال ديستريبيوشن لاحظوا البوكس بلوت حيكون منتصف في المنتصف تماما، والميديان يقع في المنتصف. أما في skewed here, if it's skewed to the right, it will look like that, and if it's skewed to the left, حتكون البيانات متجمعة هنا، معناها إنه عندي long left tail. Outlier and modified box plot. If I have one outlier اللي هي قيمة قاسية حتخرب لي الدعوة، صح؟ إيش ممكن أسوي هنا؟ An outlier can have a dramatic effect of the mean. So إيش ممكن أسوي؟ وبرضو إنها حتسوي لي dramatic effect on the standard deviation، أو كمان for the histogram, so that the true nature of the distribution is totally obscure. So I will have a modified box plot, and also it affects the outlier of the. So for purpose of constructing modified box plot, we can consider outlier to be data values meeting specific criteria. In modified box plot, a data value is an outlier effect above Q3. إذا كانت القيمة above Q3 by an amount greater than 1.5 multiply with IQR. احنا حسبنا من شوية ال IQR اللي هي هذه تساوي Q3 minus Q1. أبحسبها، بعدين القيمة بضربها في 1.5. إذا القيمة أكبر من Q3 بالمقدار هذا فأنا بعتبرها outlier. أوكي. أما إذا هي أقل من المقدار أقل من Q1 بالمقدار هذا برضو أبعتبرها outlier. So إيش بسوي إذا كانت outlier؟ يقول لي إذا كانت outlier لا تحسبينها وياهم، أبعديها عنهم. شلون طيب؟ The box plot will describe earlier the regular box plot, and some statistical package provide modified box plot which represents outlier as a special point. أبعتبرها بشكل نجمة. القيم العادية حستخدمها لرسم البوكس بلوت، في الشكل. أما القيمة القاسية حاعتبرها بشكل نقطة. شفتوا؟ بالرسم هنا طلع لي في قيمتين outlier. شلون عرفت انهم outlier؟ لما جيت حسبت Q1 و Q3 اللي هم هنا، وحسبت IQR، ضربت IQR في 1.5، القيمة طلعت لي أكبر من القيمة هذه. أوكي؟ So ما راح أعتبرها في رسمة البوكس بلوت. أرسم البوكس بلوت، القيمتين هذول أبى أحطهم بشكل نقاط خارجية. أوكي؟ كذا خلصنا. يقول putting all together always consider certain key factors. لازم أحط في الاعتبار ال context of the data, the source of the data, the sampling method, then the measure of center, the measure of variation, the distribution, and the outliers, change pattern over time, then the conclusion, finally the practical application. Any question for today's lecture? Attendance already أخذنا في المحاضرة face to face. So if you have any question, go ahead and ask me. You are welcome. I know today we take a lot. I want you to focus in each measure. Inshallah, when you solve the homework, the assignment, there
There is another copy of the assignment. حتطبقوا عليها إن شاء الله الشغلات هذه كلها. Okay. يلا have a nice we need أكيد أمل you need to study more. Statistics needs study and practice. So as much as you study, as much you will know. Inshallah, it's a helpful lecture. Yalla, have a nice time. And see you soon, inshallah, next Monday. Don't forget, revision this lecture. Print the next slide and read it before the lecture, which will help you, inshallah, to understand the lecture. Don't forget to send the assignment. Have a nice day. Yalla, bye-bye.